Welcome to my channel, Maths for Competitive Examinations, Tips and Tricks, Ratios. The ratio of salaries of A, B and C is 2:3:5. Their salaries were increased by 15%, 10% and 20% respectively. Then find the ratio of their revised salaries. The ratio of their salaries at first is 2:3:5. They were increased by 15%, 10% and 20%. Therefore, increase of the salaries of the individual persons కనుక్కుందాం. ఒక్కొక్కరి శాలరీ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇక్కడ 2:3:5 రేషియోను మనం 100తో మల్టిప్లై చేద్దాం ఈచ్ పార్ట్ని. అప్పుడు 200:300:500. సేమ్ రేషియోను ఏదైనా ఒక నెంబర్తో మల్టిప్లై చేసినా డివైడ్ చేసినా దాని వాల్యూ ఏం మారదు, రేషియో ఏం మారదు అనమాట. కాబట్టి మనం కన్వీనియన్స్ కోసము 100తో మల్టిప్లై చేస్తే అప్పుడు వాళ్ళ శాలరీస్ రేషియో 200, 300, 500 అయింది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పర్సన్ యొక్క శాలరీ 15% రైజ్ అయింది. ఆల్రెడీ 200 అతని శాలరీ. సో 15% ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయిందంటే 100కి 100 to 30. 100కి 15 కాబట్టి 200కి 30. కాబట్టి ఆయన రివైజ్డ్ రేషియో అంతా 200, రివైజ్డ్ శాలరీ 230. అట్లాగే రెండో అతనికి 10% ఇంక్రీజ్ అయింది. సో 100కి 10 ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే 300కి 30 ఇంక్రీజ్ అవుద్ది. కాబట్టి అతని రివైజ్డ్ శాలరీ 330 అన్నమాట. అట్లాగే మూడో అతనికి శాలరీ 20% రైజ్ అయింది అంటే 100కి 20, 500కి 520s. మనకి ఇలా కూడా వస్తుంది. 20% రైజ్ అయింది కాబట్టి 500 into 20/100. 100 2 డివిజన్. సో 5 into 20 100 ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి శాలరీ ఎంత అవుతుంది? 600 అవుతుంది ఫైనల్ శాలరీ. సో రివైజ్డ్ శాలరీస్ ఆర్ ఆఫ్ ద రేషియో 230, 330 and 600. సో ఫైనల్ రేషియో ఆఫ్ దేర్ ఫైనల్ శాలరీస్ 230:330:600. సో దీన్ని 10తో డివిజిబుల్ అవుతాయి మూడు కూడా, అంటే ఒక్కొక్క 0 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో రేషియో ఏమవుతుందంటే 23:33:60. ఇంకా ఈ మూడు నెంబర్లు దేంతో డివైడ్ కావు కాబట్టి రేషియో ఇంతే అన్నమాట, 23:33:60. నెక్స్ట్, ఇన్ ఏ విలేజ్ the ratio of men to women is 17:13. The ratio of men to women, that means if 17 parts are men, 13 parts are women. If men are 280 more than women, men are 280 more than women, what is the total population? Here men is to women is equal to 17:13. That means men is number of men is equal to 17 parts and number of women is 13 parts. Therefore, the difference between the number of men and women, that is the number of men minus number of women, is equal to 17 parts minus 13 parts. So 17 minus 13 is 4 parts. So men are 4 parts more than women, but it is given that 280 more than women. Therefore this is equal to 280. So 4 parts is equal to 280, or 1 part is equal to 280/4. 4 ones, 4 sevens, 28, 0, 70. So each part is equal to 70. Therefore total parts, men and women, men are 17 parts and women are 13 parts. Therefore total parts is equal to 17 plus 13, which is equal to 30.
each part is equal to 70. Therefore, total population is equal to 70 into 30. Total parts 30, each part 70 people. Therefore, total population is equal to 70 into 30, which is equal to 2 zeros, 3 sevens, 21, 2100. Here there is no 2100, therefore none is the correct answer. So total population 2100.